So we have not talked enough about constructing the differential equation for different circuits, wherein we are having a circuit which may be either active or passive. Means if it contains only R, L and C, it is passive circuit. If it contains R, L and C and at least one, that is adder and scalar or amplifier, then it is active circuit. So in all we have a circuit, we apply input, we obtain output. So we want a differential relationship between differential equation between input and VT and VOT. Now merely constructing differential equation doesn't give us an immediate way to solve it. The solution of differential equation itself, you might have gone through the same thing in mathematics, but that also I think one student has answered. That we will take quickly, and then we will go for a broader thing where you are supposed to think intuitively. That let us take it, and now while solving we again take with simple things. We start preparing differential equations, we prepare for simple and then complex circuits, and then for taking solution we again start with simple one. So this everybody will answer, and then we will make it more and more complex. This is a simple circuit which we will take on many occasions. 1 ohm resistor, 1 farad capacitor, and we started with this in general VT and VOT. In general VT and VOT is a different issue, right? So circuit component is fixed, means a fixed circuit to which you apply some input. The question is what output will be there. Now when I say some input, just like students attend the sessions randomly, so random can also be one type of the input. Just like suppose that what is a signal? What we define, we say many times you might have been using the term voltage signal. What is signal? Signal is mapping of one variable with other variable, and in most of the cases other variable is time. So voltage signal means potential of one point with respect to other point and how it varies, right? So suppose that you have your power supply, you have your hand, there is a knob, and you can just by playing you can just vary the knob as you like. So what will happen? Laksha laga, power supply, DC power supply, you have a knob, you will just vary. So what will the output? It will vary between say 3 volts to 9 volts in any manner, randomly. So that you cannot put in a formula, and in that case there is no point in commenting on output. But if input is well defined thing, means VT, if it is expressed as a deterministic function of time. What do you mean by deterministic function of time? VT equal to constant, VT equal to UT. UT means what? Till t equal to 0 it was 0, and when t becomes 1 it becomes, when t becomes 0 it becomes 1. So means if you are able to plot a graph, well-known graph, defined graph, this is UT, means it is 0 and 1, and it is t equal to, this is t axis, V axis, and t equal to 0 it becomes 1, this is U. Then there can be VT equal to TUT, means what? Till t equal to 0, it was 0, and after that it becomes not 1. TUT, VT equal to T. What UT indicates? UT is a function which is 0 till t equal to 0 and 1 from t equal to 0 onwards. So VT, if I apply an input which is equal to t, means like this. Is it clear? Input is increasing as time is increasing. VT equal to sin t, VT equal to cos t. Laksha lagwa, try to understand very carefully. There is a circuit components are fixed. To that I will apply different signals. For different input signal, what output signal is. Is it clear? So a circuit
for which I will form differential equation in terms of VOT and VNT, and then I will solve the differential equation. I am sure that none of you is able to solve this equation. I will prepare the equation and I would like you to solve. So what is the differential equation for this? In general, this is a well-known thing which is repeated many times. What is the differential equation? There is no need to derive. If what I do is that I write in this small place on the left top corner so that we can use the board, and that what is the differential equation? dV naught t Right? dVOT plus VOT upon dt plus VOT plus VOT equal to VT. equal to VT. Right? I think here solve last. You solved last time, na? 1 at e raised to 1 minus 2, right? So he might have forgot. So now the question is it clear? A resistor of 1 ohm, capacitor of 1 farad, a circuit consisting of only 2 components. I have applied an input, output is there. This is the differential equation which governs the system. Now tell me, what is VOT? What is VOT? Is the question clear? लक्षात आलं? या इक्वेशन मध्ये अननोन काही आहे का? Is there anything unknown? No. We have completely determined the differential equation. Means I will again give a very simple example. I am trying my level best to indicate to you how the things are complex. Means even though just 2 components are there, it is making our life miserable. It is very difficult for us to find the answer. Suppose if we have this circuit which consists of whether it is so simple that it even doesn't like to be a problem, doesn't look like to be a problem. Is it right? Yes. VOT, VNT. So everybody will answer unless you have determined not to answer. Is it right? It's just like, say, the exam system has become so simple that unless you determine to fail, normally one doesn't get fail. So what is the answer here? VOT is equal to you determine not to answer, then what is VOT? 1 upon 1 plus 1, that is 2 into V. Is it right? So VOT is equal to half VNT. So if VNT is known, VOT is found out. Is it right? लक्षात आलं का? Circuit components are fixed and VNT is not fixed, but you can give any VNT. So circuit components are fixed. Then for what we mean by circuit acting, the output is because of what? See, the students performing in some event depends upon their ability and to some extent how they are taught. Right? So like that, the output of the system is a simple, very simple system we have considered. Only 2 components. Output of the system depends upon values of the components. What is the arrangement of the component? That is the component set. That is the system. That is the arrangement of components and the value of the system. And input. So, for a given system, there will be different output for different inputs. Is it clear? So, in all, output is a joint function of system and input. Right? But when the system is fixed, then output is merely a function of input. Is it clear?
for a given system I can say that output depends only on input because system is now fixed. Now so if this is a system, then everybody of you must have found out immediately answered VOT is equal to half VNT. Now you tell me what is VOT in this case. I think he is having a lead that he is very much expert in differential equation, but now he finds it's not so easy. Right? It's simple. You got a question? आता ह्या सर्किट मध्ये हा काही आइन्स्टाईन रॉकेट सायन्स आहे का नाही, आइन्स्टाईन थिअरी का कठीण आहे का नाही, काय आहे सिंपल आणि व्हॅल्यू पण सोपे ठेवला म्हणजे ते अवघड वाटायला नको म्हणून. 1 ohm resistance, 1 farad capacitor, express output in terms of input. कसं आहे? So how to solve this differential equation? Now, if the input is actually given, that is VNT is 1, when means if we put a switch, a power supply of 1 volt and close that switch, that is the system where VNT is specified. In that case, you can solve differential equation. लक्षात बघा आता म्हणजे try to understand now. Based and this is something which we must म्हणजे आता असं अपेक्षित आहे की आता पुढच्या सेमिस्टर आपले कुठले विषय असतात ते सगळे आपण आधीच अभ्यासले आणि मग त्यात काय आहे काय नाही कुठे रेफरन्स घ्यायचे. तर त्या केसमध्ये काय होतं कदाचित तुम्ही असं होता की सगळं तुम्ही आधी वाचलेलं असतं. सगळं वाचलेलं असलं की त्याची अडचण काय होते की स्वतः शोधून काढलं तुम्हाला म्हणता येत. पण तुम्ही वाचलेलं नसेल असं गृहीत धरल्यामुळे आता तुम्हाला संधी कुठली मोठी प्राप्त झालेली आहे की हे स्वतः तुम्ही शोधून काढला असं क्लेम करू शकता. लक्षात घ्या आता लिसन व्हेरी केअरफुली इवन दो आय एम पुटिंग सम कॉमेंट sarcastically, the last statement also has got a theme. Resistor, we forget everything rest. We means this now becomes a generic problem or an abstract level. Abstract level म्हणजे काय की फक्त इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरला काय असं नाही. इन जनरल काय व्होल्टेज करंट हे 2 व्हेरिएबल्स आहेत. रेझिस्टरचं आता ते कसं आहे काय सुद्धा गरज नाही, चार्ज माहिती असेल सुद्धा गरज नाही, इतकं सोपं होऊ शकतं. रेझिस्टरला काय आहे I is equal to IT is equal to VNT upon or in general IRT, that is current through resistance is equal to VRT upon R. And for capacitor काय आहे ICT is equal to C dVCT by dt. It's simple. Kirchhoff's laws. At a node, currents incoming equal to currents outgoing, and in a loop, voltage source equal to voltage drop. बरोबर? Is it clear? मग आता हे सांगितलं की काय त्याला बाकी बऱ्याचदा मेनी टाइम्स वी हॅव टू डेव्हलप स्युडो अंडरस्टँडिंग. आता व्होल्टेज जर मला कळलं नाही आणि आता बऱ्याचदा कळत नाही मग म्हणून मी काहीच करत नाही का, नॉट नेसेसरी. सो वेन you are unable to understand, you assume that yes, it is some variable, some abstract variable, even though means just like human being lives life without knowing the purpose for which they are living. So like that, voltage is one variable, current is other variable, resistance is a device which obeys one peculiar type of voltage current relationship, capacitance is a device which obeys another peculiar type of voltage current relationship, not in direct form but in differential form. Is it clear? So derivative concept is well known, we have started it from 11th standard, so it is known. So derivative, Kirchhoff's laws, voltage current relationship for inductor, resistor and capacitor. So once this is very clearly known, the question is how, if the same thing is applicable, if you are unable to understand voltage current and capacitor resistor, we have a valve tank model. Valve
tank. On the input side there is a fixed length column that you can vary. That you can vary so that the input level changes. How? लक्षात आलं का? You look at water level problem. Tank valve opening and tank cross sectional area is adjusted such that the OA is 1. So differential equation is out, that is level. What is the differential equation? d LOT upon dt plus LOT is equal to L in T. म्हणजे तो हा सगळ्यात सोपा प्रॉब्लेम. हा तर प्रत्येकाला आलाच पाहिजे. आणि आता हे काय केलंय, हे वन म्हणून सांगितलं होतं त्या व्हिडिओज मध्ये. पण आता हे काय करायचं, आपण हे फिक्स प्लॅटफॉर्म ठेवलं होतं. हे आता आपण काय करणार, हे व्हेरी करणार. हे एका टेबलवर ठेवणार आणि ते टेबल आपण वर खाली करू शकतो आणि इथं काहीतरी पाणी असणार. मग आता हे जर आपण बदलत गेलो असं लक्षात आलं का, इट्स व्हेरी सिम्पल. म्हणजे कदाचित हे कळणार नाही आपल्याला. रेजिस्टर कॅपॅसिटरला थोडंसं इमॅजिनेशन लागेल. हे प्रत्येकाला कळलं पाहिजे. हा एक व्हॉल्व आहे, व्हॉल्वला काहीतरी अपोज करतो. इथं स्टोरेज टँक आहे. स्टोरेज कन्सेप्टमध्ये डिफरन्शियल रिलेशनशिप आलेला आहे. इनपुट वॉटर आहे, ते वर खाली करत गेलो आपण. हे काय करणार, मी वाढवत नेणार. त्याला स्क्वेअर देऊ शकतो मी. काही काळ एका लेवलला, काही काळ एका लेवलला. Triangular, sinusoidal. Is it clear? So what I can do, this I can put on a variable platform which I can vary the way we like. So I can define L in T. हे असं केल्यानंतर आउटपुट काहीतरी बदलणार. हे फिक्स आहे, हा एरिया फिक्स आहे. So output will change depending upon this. So there has to be some relationship between LOT and LET. आणि त्या ह्याच्यामध्ये हे होतं का त्या केसेसमध्ये, समजा हा टँक कोनिकल केला आहे ना त्यात का नाही, वॉटरचा प्रॉब्लेममध्ये टँक बघितलंय का ते. टँक हा फिक्स एरियाचा आहे, कॉलम आहे. त्याच्यावेळी टँक कसा असू शकतो, कोनिकल टँक. असा टँक केला तर ते आणखी कॉम्प्लेक्स होतं. किंवा उलटा कोन केला, स्फेरिकल टँक केला. सो इट इज डिफरंट काइंड्स ऑफ टँक्स. पण आपण तेच आपण नंतर काही काही एक्स्ट्रा प्रॉब्लेम ठेवू आपण वेळ मिळाला तर. सो व्हॉट इज, म्हणजे हा हे का कळलं पाहिजे. अँड इट इज अ बेसिक इंजिनिअरिंग प्रॉब्लेम. प्रत्येक इंजिनिअरिंग विद्यार्थ्याला हे आलंच पाहिजे की एक डिफरन्शियल इक्वेशन आहे की जे हे घ्या किंवा तुम्ही हे घ्या. हे काय कुठे शक्यतो एक तुम्हाला कळण्याकरता दिलेलं आहे. एकदा ते कळलं मग काय आता कसं लिहिणार तुम्ही, व्हॉट हाऊ विल सॉल्व. काय करता येईल. जस्ट थिंक फॉर सम टाइम.
known, as he said that time, if Vt is 1, so we close the switch at t equal to 0, so Vt is 1. So in that case, he did it like this, dVot upon dt is equal to 1 minus Vot, and then he being very much expert in differential equation solving, he took on the other side, put that on the other side, and then what was the answer? Ultimately it was Vot is equal to 1 minus t raised to minus t. So that was there for Vt equal to fixed, known, that is 1. Now what we want a generic answer. म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं का की V आता फॉर एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला अगदी सोप्यात सोपं. आता इथं VT 2 व्होल्ट्स आहे, VOT किती येईल 1. बरोबर. म्हणजे काय उत्तर द्यायचे प्रश्न कोरस मध्ये उत्तर द्यायचे काय प्रश्न नाही येतो काही 1 येईल. V म्हणजे दिलेल्या VT ला VOT तुम्ही काढू शकता. VT दिलं VOT काढू शकता. या VT ला हे VOT, या VT ला हे VOT. पण ते न करता आपण काय करू शकतो, एक जनरल फॉर्म्युला पण तिथं तयार होतो. आणि तो काय हाफ VOT इज इक्वल टू हाफ V. तसं इथं जनरल फॉर्म्युला काय होईल हे करायचं आहे आपल्याला. आता कसं करता येईल, म्हणजे कसं सॉल्व्ह करता लक्षात हे डिफरन्शियल इक्वेशन्स आहे, हाऊ टू सॉल्व्ह. कसं सॉल्व्ह करता येईल. काय काय करता येईल. लक्षात आलं का काय काय करता येईल. म्हणजे ह्या रेझिस्टर 1 ओमचा एकदम सोप्यात सोपं घेतलंय, कॅपॅसिटर 1 फॅरेडचा व्हॅल्यू सिंपल घेतलंय, कॅल्क्युलेशन अगदी सोपं डिफरन्स इक्वेशन तयार झाले. मग आता याचं सोल्युशन कसं काढायचं. दॅट सोल्युशन मस्ट इमर्ज. असं कुठल्या तरी घेऊन नाही, तुमच्यात ते इमर्ज झालं पाहिजे सोल्युशन. तर आता काय कसं कसं करता येईल इमर्ज. हाऊ यू कॅन मेक द सोल्युशन टू इमर्ज फ्रॉम विदिन. म्हणजे आता लक्षात आलं. म्हणजे आता असं आहे का की हा प्रॉब्लेम अवघड आहे, सोपा नाही आहे. पण ऍट द सेम टाइम असा अवघड म्हणजे असं इतका अवघड आहे का की बाबा समजा धूमकेतूचं ऑर्बिटचा फॉर्म्युला काढायचा आहे. म्हणजे त्याला काहीच लागणार डेटा आपल्याकडे नाही आहे. इज इट क्लिअर. किंवा सूर्यग्रहण कधी होईल त्याचा फॉर्म्युला डिफाईन करायचं. इतकं तर अवघड नाहीये, पण एवढं अगदी इतकं सोपंही नाहीये. हे जसं होतं VOT इज इक्वल टू हाफ VT, तसं सोपंही नाहीये. मग काय करायला कसं सोल्युशन करता येईल. हे करता येईल का तुम्हाला. इथं VT आता इट्स व्हेरी कॉमन जे जनरिक प्रॉब्लेम. आता इथं बघा RC सर्किट आहे, काय आहे काही नाही. इन जनरल देर आर 2 थिंग्स. इनपुट देर इज एन इनपुट व्होल्टेज विच इज फंक्शन ऑफ टाइम.
there is output voltage which is again function of time, and both have some kind of relationship which is differential on, there is one term differential of output is equal to input. So how it should work? So लक्षात आलं का? D means इतका हा तसा जर आता शेवटी आता कसं आहे तुम्हाला ते कितपत चॅलेंजिंग वाटतं माहित नाही तर असं हे आल्याशिवाय मला काहीच आता चेंज पडता कामा नये इतकं तुम्हाला ते इट शुड दॅट दिस प्रॉब्लेम शुड कॅच होल्ड ऑफ यू कम्प्लिटली. डेरिवेटिव्ह ऑफ आउटपुट plus output itself is equal to input. So output should be expressed in terms of input. Output should be expressed in terms of input. That's all. मग आता 2-3 त्याला ऑप्शन्स आहेत. काय कसं करता येईल? तुम्ही VOT तिकडे नेलं तरी ते सुटत नाही का? DVOT मागच्या वेळेला काय आन्सर सोपं का झालं? 1 होतं आणि 1 DVO T upon 1 minus VOT ते आहे तुम्हाला फॉर्म्युला मिळत होता. आता ते काही ते लॉजिक तर काय लागू पडतं. इज इट क्लिअर? सोडवायचं कसं आहे? इंटिग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड्स तर काय होतंय ते करता येईल आपल्याला. इंटिग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी आणि आपण असं म्हणू की कॉन्स्टंट त्यात सुद्धा इंटिग्रेशन मध्ये पुन्हा कॉन्स्टंट ते टर्म पण 0 धरू घ्या असं धरू म्हणजे ऍक्च्युअली डिफरन्शियल इक्वेशन हॅज गॉट मल्टिपल सोल्युशन्स पण एक त्याही खोला पण नाही तुम्हाला दोन्ही टर्म इंटिग्रेट केलं तर काय होईल dVOT upon dt plus VOT whole integrated with respect to dt is equal to is it right? So what we get? याचं काय येतं VOT अगदी हे ब्रूट फोर्स वगैरे अगदी सायंटिफिक नाही एक साधारणतः आपण व्हॉट वी आर ट्राइंग वी आर एक्सप्लोरिंग वेरियस ऑप्शन्स अँड वेदर समथिंग गेट्स क्लिक्ड ऑर नॉट प्लस हे लक्षात हे आता वेगळं येतो पुन्हा dVOT by dt इंटिग्रेशन लिमिट्स वगैरे असे अगदी फार अवघड प्रश्न काय आता आपण डोक्यात घ्यायला नको काही साधारणतः अंदाजे असलं पुढे जायचं. आता ह्याचं काय येईल ह्याचं काय येतं dVOT by VOT बरोबर म्हणजे VOTचा डेरिव्हेटिव्ह dVOT by dt आहे म्हणून dVOT by dt इंटिग्रल VOT. आता पुन्हा मग यात अडचण काय आली व्हॉट वी गेट इन ए लूपिंग सिच्युएशन म्हणजे VOT is okay आणि हे मात्र पुन्हा काय राहिलं इतपत ठीक होतं आणि मायनस पुन्हा ह्या साईडला VOT आहे याला फक्त VNT पाहिजे ना हे पुन्हा मग उपयोगाचं नाही. लक्षात आलं का? म्हणजे आपण किंवा हे इकडे घेतलं तरी काय either way VOT plus integral of या साईडला VOT म्हणजे हे बऱ्याचदा तुम्हाला असं लक्षात येतं की जिथं आपण अडकतो तेव्हा काय आपण प्रॉब्लेम सोडवायला घेतो आणि स्टेप्स करत अशा पॉइंट येतो की दॅट इज नॉट द आन्सर बट अल्टरनेटिव्ह फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल स्टेटमेंट. आता म्हणजे ओरिजिनल स्टेटमेंट काय होतं dVOT by dt plus VOT is equal to इथं आपल्याला काय पाहिजे डाव्या साईडला VOT आणि उजव्या साईडला everything else than VOT and which is known. That is the answer, right? VOT on left hand side and on the right hand side there should not be VOT. Solution लक्षात आलं ना VOT left hand side and on the right hand side everything except VOT and no other new thing.
म्हणजे unknown or the thing to be found out should be equal to an expression which contains all known terms. हे पाहिजे. आता याचं काय म्हणजे हे साधारणतः इथे डिफरन्शियल आहे, इथे नॉर्मल आहे. हे ह्याच्या एक पॉवर किंवा हे ह्याच्या याला डिफरन्शिएट केलं की हे आहे. तेच सोल्युशन आहे. तर मग काय आता कसं हाऊ यू विल थिंक, तर त्याला आता न्यूमेरिकल मेथड आहे काय. हॅव यू एव्हर थॉट ऑफ न्यूमेरिकल सोल्युशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन्स? यू नो, न्यूमेरिकल म्हणजे व्हॅल्यू घेऊन नाही, व्हॅल्यू घेऊन नाही. बाय न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन मेथड्स वेगळं आणि अप्रॉक्सिमेशन पद्धतीनं. आता हे काय, व्हॉट इज, लिसन व्हेरी केअरफुली. Now listen very, very carefully. Try to understand. I am trying my level best to explain a very complex thing in simple way. Derivative is continuous. E means the input at this instant minus the input at previous instant upon the duration of the instant. Actually, we can say input at next instant, f of x plus h minus fx upon h, which we change now to f of x minus f of x minus h upon h. Sometimes if you take the example of the water tank model, then the process is slow, so that rather than knowing V in t, means V in t is a function of time. For every time instant there has to be some voltage level. L in t means at every time instant there has to be some water level. So water level means if I say L in t or LOT, these represent continuous functions of time. At every time instant they are defined. Are we so, what we can say, particular that so much, मी आता म्हणतो तुम्ही हे करता सगळी लेक्चर बसायची गरज नाही, काय काय थोडी थोडी बसायची आहेत ना, सगळं दोन तरी काय उपयोग. No need. It will be likely that if somebody is thinking too rigorously, then त्या डोक्यामध्ये हे होईल, गोंधळ निर्माण होईल. So what we say is this L in t, all the L in t is the water, is a function water level of the input side at different times. This much is not needed. साधारणतः आपण कसं करतो, आठवड्यात एखाद्या वेळा यायचं लेक्चरला. So what we do, rather than listen very carefully, we discretize. स्नॅपशॉट घ्यायचे. एक पुढं काहीतरी एखादं रिअल टाइम व्हेरिएशन्स होत आहेत, तर स्नॅपशॉट घ्यायचे. आता समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही काहीतरी झाड लावलं, फास्ट ग्रोईंग झाड आहे, वेल आहे समजा, तो इन्स्टंटली वाढ असतो थोडा थोडा. मग त्यासमोर तुम्ही असं डोळे धरून बसला तर काय वाढ जाणवते का? मग काय करायचं, वेल असेल एक दिवसाला फोटो घेऊन ठेवायचा. लहान बाळ असेल एक महिन्यावर उंची मोजून ठेवायची. इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग मी? सो रादर दॅन focusing on the continuous variable at every time instant, what we do, we discretize. म्हणजे काय करणार आपण? We discretize time axis, not the amplitude axis. म्हणजे फुटपट्टीत मोजायचं नाही. मग तिथं तुम्ही अप्रॉक्सिमेट करता कशाला,
फोटो घ्यायचा. फोटो घ्यायचा म्हणजे काय आलं, किंवा लहान बाळाची उंची पण असेल तर फूट पेन आहे ते उभा असेल तिथं त्या डोक्यात घेऊन तर टिक करायची. एवढी उंची आहे, पुढच्यावर एवढी उंची. एक भिंत आहे, त्या भिंतीवर दर महिन्या उंची मोजली तर ही आहे, तर ही आहे. Rise of height of the child with respect to time, the height of the tree with respect to time. Is it right? So you can do that. तसं काय करायचं मग, हे these variable level असेल किंवा voltage असेल. So we are not interested now in V in T, but we are interested, we discretize it and say define VON means we are समजा टेम्परेचरचं व्हेरिएशन मोजायचं आहे. त्यामुळे काय करणार, दर तासाला रिडिंग घ्यायचं टेम्परेचरचं. मध्ये काय होतं काय फार अर्धा एक अगदी तुम्ही क्रिटिकल आहे, दर मिनिटाला घ्या, तर मिनिटाला घ्या, म्हणजे मधल्या काळात काय त्याला फार महत्व नाही. सो वेन आय हॅड VOT आय वॉज इंटरेस्टेड इन एव्हरी व्हॅल्यूज ॲट एव्हरी इन्स्टंट. नाउ वेन आय हॅव VON, what I do, VON is equal to VOT at T equal to N capital T किंवा डेल्टा T, काही capital T घेऊ सोपं पडेल, where capital T is a sampling instant and as small as possible. Is it right? Similarly, V. Same. Now, if this is the case, then I want to write an approximate equation. हे काय येईल? Based using V instead of V in T and VOT, if we use V in N and VON, what will be the approximate equation, differential equation? What is VOT? VON directly. What is V in T? V in N directly. What is this? This you write approximately equal to what? I think in some video this must have been there. I don't know whether you have gone through or skipped. What it would be? Can you write down what is D view? बस एवढं जरी आता तुम्ही व्हिडिओ होतं का नाही माहित नाही मला, सगळ्या होतंय होतं बरं, तर ते बघितलं असेल तर तेवढं आठवून ते, आणि ज्यांनी बघितलेलं नाही आहे तर फार मोठी संधी आहे स्वतः शोधून काढण्याची. सो व्हॉट वुड बी DVOT by DT in terms of this? Approximate, not exact. And this will become this as a limiting case. खूप सोपं अगदी सांगत आलो आता. DVOT by DT म्हणजे काय? डेरिव्हेटिव्ह. तुम्हाला हे जर का टी कॅपिटल टी जर काहीतरी चुकीचं वाटत असेल तर तुम्ही डेल्टा टी बऱ्यापैकी कदाचित इथं तुम्हाला सोपं जाईल. डेल्टा टी, डेल्टा टी इज सॅम्पलिंग टाइम, 1 millisecond, 1 microsecond, a very small sampling time, negligibly small. So what this would be, what you write DVOT by DT? डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म्युला काय? एफ ऑफ, आपण फक्त तो नवीन घेऊया, एफ ऑफ एक्स मायनस एफ ऑफ एक्स मायनस एच अपॉन एच. मग आता एच म्हणजे काय? ए स्मॉल इंटरवल आहे. इथं काय लिहिता येईल तो? टी मायनस डेल्टा टी. टी मायनस डेल्टा टी. सो इफ there is VOT आणि VOT मायनस डेल्टा टी हे दोन आहेत. मग हा जर n असेल तर हा काय असेल?
if VOT is VON, तर हा काय असेल? VO what is VOT? N delta T. T is N delta T. म्हणजे इथं N आणि इथं अगदी सोपं आहे N म्हणजे काय? A डेन्सिटी कॉमन घेतला. इथं काय राहिला? इथं काय राहिला? N minus Is it right? So म्हणजे what is derivative? Current sample minus earlier sample upon sampling time. Right? What is derivative? Current sample minus previous sample upon sampling time, provided that this sampling time is tending to 0. Is it clear? So this I can write as VON minus VO n minus 1 upon delta T. Is it right? So, what is this differential equation? This differential equation means this is called as a हे differential equation आहे. मग ह्याला काय म्हणता येईल? हे differential equation आहे का? मग काय आहे? मग काय आहे? डिफरेंशियल नहीं है. डिफरेंशियल नहीं है. पण तुम्ही बघितलं व्हिडिओ नाही ना? बघितलं. आता बघितलं म्हणजे कसं? बघितलं म्हणजे एक तर बघितलं तर सिन्सिअरिटी, बघितलं नसताना उत्तर दिलं असतं तर ओरिजिनॅलिटी. आता सिन्सिअरिटी ओरिजिनॅलिटी गॉट सिन्सिअरिटी ॲटलिस्ट. आता बघितलं नाही आणि उत्तर दिलं तर खूप चांगलं, बघून उत्तर दिलं तर ठीक, आणि बघितलं नाही उत्तर देत नाही तर बाद, आणि बघूनही नाही त्यापेक्षा बघूनही उत्तर देता येत नाही आणखी वर्स्ट. मग ज्यांनी बघितलं नाही ते म्हणू शकतात की मी वर्स्टला तर जायच पण चुकलो, बरं आहे त्यात. सो दिस इज difference equation. This difference equation, the VON minus VON minus 1 upon delta T plus VON is equal to VN, and this equation leads to that equation when delta T tends to 0. When delta T tends to 0. Now you can solve this equation directly. How? Straight away. Now it is very simple. The crux, that d by dt term we have simplified, so that now it is very, very simple. That is VON minus VON minus 1 plus delta T VON is equal to delta T. Is it right? So we have got VON is equal to, this is 1 and this is delta T. So 1 plus delta T VON is equal to delta T
V in n plus n minus 1. Is it right? So VON is equal to delta T upon 1 plus delta T V in n plus 1 upon this is the answer. Means current output is equal to previous output into something plus something into current input. But still, means we solved it, but still I am not satisfied. Why? Right hand side includes V in n, it includes VON minus 1, it is known to me, but I don't want it in that form. I don't want it in that form. So, how can we? Means I don't want it to be out. On the right hand side, what should not be there? VO term should not be there. So, I can allow V in n minus 1, because it is, when I say a function of input, means on the right hand side there should be V in n minus 1, V in n minus, that is permitted. So in general, what I should have? So this I can have write as VON is equal to this I define as A V in n plus B V O n minus 1. Is it right? A V in n plus B V O n minus 1. So the homework for you is to get rid of V O n minus 1 from the right hand side. It's again a very simple problem. No rocket science, no new theme involved. So hint I will give. How you can do that? How you can do that? By replacing. So you can play some technique. You can calculate VON minus 1 independently. That would be A V in n minus 1 plus B V n B VO n minus 2. It by iteration. Try to. Yeah, this sequence series. एकदम सोपा 12वीं लेवलचा प्रश्न आहे आता. VON is equal to A V in n plus B into bracket. What is VON minus 1? B into bracket A V in n minus 1 plus B VO like this. So this you can go on writing, and ultimately what you will get is VON is equal to something into V in n plus some other thing into V in n minus 1 plus some other thing into n minus 2 and so on till infinity. So ultimately, and since there is a formulation, you will get this as, so ultimately you get summation h of k v of n minus k as k ranges from 0 to infinity. So you should be able to define h of k. So this is the answer.
find the answer which you should arrive at and find out HK in terms of A and B.